Okay, Ray and Anna, what is the word of the day? ¿Cuál es la palabra del día? I know. Yo sé. Really? ¿En serio? Yes, I'm going to try my best. Voy a intentar lo mejor que pueda. Okay. The word of the day is friend. La palabra de hoy es amigo, amiga. Very good, Anna. You remembered. ¿Te has acordado? Muy bien. Thank you, Ray. Gracias, Ray. Today is the first day of summer camp and I am so excited. Hoy es el primer día de campamento de verano y estoy muy ilusionada. Yes, but I'm a little bit nervous because I'm worried that I will forget their names. Sí, pero estoy un poco nerviosa porque estoy preocupada que se me va a olvidar los nombres. Don't worry, Anna. We'll have name tags. No te preocupes, Ana. Vamos a tener etiquetas de nombre. Maybe Sammy can bring them. Tal vez Sammy nos puede traerlos. Yes, Sammy, can you bring us our name tags? ¿Puedes traernos nuestras etiquetas? Thank you, Sammy. Gracias, Sammy. Ray, can we practice making new friends? ¿Podemos practicar hacer nuevos amigos? Yes, I would like that. Sí, me gustaría. Okay, let's begin. Okay, empezamos. Hola, Hello. ¿cómo estás? How are you? Estoy bien, gracias. I'm fine, thank you. ¿Cómo te llamas? What is your name? Me llamo Ana. My name is Ray. Mucho gusto. Nice to meet you. ¿Te gustaría ser mi amigo? Would you like to be my friend? Sí. Yes. Yay! Adiós. Goodbye.